more than 500 orders, less than 350 orders in a particular day. So can you tell me, so now what is the distribution this is? So is it a Poisson or binomial distribution? What is distribution? Poisson. What's the distribution? Poisson. What is Poisson. that? Poisson distribution. Yes. Pinadi then. It's a Poisson distribution. A Poisson distribution average 450 per day. Sorry. All account. Right. Poisson distribution. So is it approximation or not? Poisson distribution එකක් හරි. දීලා තියෙනවා average එක per day there is how many orders? That is 450 customer orders average per day. එතකොට what is the probability of receiving කියලා දීලා තියෙනවා. So now the lambda, what is your lambda? Lambda is equal 450. Lambda කියන එක 450 per day. ඒ වගේම අපි අහලා තියෙන ඒවත් more than 500 orders in a particular day, less than 350 orders in a particular day. So then all questions they ask the per day. So then you have to take lambda as 450. එතකොට lambda කියන එක අපිට 450 කියලා තමයි අපිට දිගටම ගන්න වෙන්නේ. මොකද මේකේ questions අහලා තියෙන්නේ 500 orders, more than 500, less than 350. So then what will happen? That is lambda is too large. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Lambda කියන එක මේකේ too large. So then lambda is 450. ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේවත්. So then if you are using the calculator to get this answer, e to the power minus 450. So then it is not easy to calculate. That is very small figure. E to the power minus 450 කියන්නේ දශම බිංදුවයි 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 කියලා ලොකු ගාණක් එන. So then that is 10 to the power like that minus 20 වගේ ලොකු ගාණ. So then that is the very small decimal figure. So then calculation part is not easy. So therefore, now this is the normal approximation to the Poisson distribution. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද තේරුම් ගන්න whether if it is approximation or original lambda. දැන් මේකේ තියෙන පළවෙනි question එක. Question number 1. Question number 1 එකේ කෙලින්ම ඒක that is original lambda. The number of accidents occur in an assembly line with an average of 4 accidents per week. 4 accidents per week. Lambda is equal 4. එතකොට lambda is greater than, normally අපි කියනවා lambda is greater than or equal 20. That is an approximation. Make up Poisson එකක් per day there are 450 orders. 450 means lambda is too large. Lambda is too large. So therefore we have to go to the normal approximation to the Poisson distribution. එතකොට මේක approximation එකක්. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ගාන හැදුවද? මම පොඩි chance එකක් දෙන්නද? Shall I give a small chance to work out it? Can you remember about the normal approximation? පොඩි chance එකක් දෙන්නද හදන්නේ? Can you do it? හදපු අය ඉන්නවද? මේ ගාන? Oh, madam.
අද පොයි ඉන්නවා. අනිත් අයත් විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන පොඩ්ඩක් බලන්න පොඩි ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න. approximation එක මම ඊට පස්සේ කරන්නම් ගාන. So then I'll do after that. Now this is the approximation. විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන බලන්න ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න හදපු නැති අය. හදපු අය චෙක් කරන්න answers හරිද කියලා. Approximation 1.
හැදුවද ගන්න? බලමුද අපි? Shall we check the answers? උත්තරේ බලමුද? බලන්න උත්තරේ හරිද කියලා. Question number 5. Question number 5. Random variable x is number of orders. Random variable x is number of orders. Let your random variable x. Question number 5. Question number 5. Number of orders. X is Poisson. How many orders? That is 450 per day. 450 orders per day. So what will happen? Lambda is too large. Lambda is too large. Lambda is equal 450. Lambda is equal 450. That is too large. Lambda is too large. So Poisson normal approximation is suitable. Normal approximation is suitable. So what will happen? So this is normally distributed with, what is that? Lambda and square root lambda. So normally distributed with lambda is 450. So standard deviation is square root of 450. So mu is equal 450.
sigma is equal square root 450. Now find out it up to 2 decimal places. Square root 450. Square root of 450, that is 21.21. 21.21. 21.21. Yeah. 21.21. So normal approximation is suitable here. It is better to write. So x Poisson 450 can be converted normal 450 square root 450. Mu is equal 450. Sigma is equal square root 450. That is 21.21. Right. Now this is your approximation. Mean is 450. Standard deviation 21.21. So what is your first question? More than 500 orders of a particular day. More than 500 orders. 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 That is P X greater than 500. More than 500 Q or 500 in there. So then we can't apply continuity correction. Make it up to continuity correction. So then it should be the less greater than or equal value. So X greater than 500 can be 501, 502 like that. So can be written as Px greater than or equal 501. Greater than 500 greater than or equal 501 greater than or equal 501. So how we convert them in a continuity correction? Subtract 0.5. So then what is that? Px greater than or equal Px greater than or equal 500.5 according to our continuity correction. More than 500 orders. More than 500 500 again. This is equal more greater than or equal 501. So how we apply greater than or equal 501 our continuity correction? Greater than or equal 500.5. 500.5. Now draw your diagram. Draw your diagram. Mean is 450. Mean is 450. $500.5. 500.5. 500.5. Convert them into a standard normal method. So that is 0, 0, and so we'll see what is this Z. What is this Z? Now apply Z is equal x minus mu over sigma. Z is equal x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. එතකොට x කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම මේ කවුද මගෙන් SMS එකක් දාලා අහලා තියෙනවා මේක කොහොමද හරියටම ගන්න කියලා. හැම වෙලේම x කියලා ගන්න මේක. එතකොට මේක 450ට අඩුවක් ගත්තනම් තමයි නෙගටිව් වෙන්නේ. ඒතර මෙතන ඉන්නේ 500.5 mu is 450 divided by 21.21. Mu කියන්නේ හැම වෙලේම mean එක. Mu is always mean. Mean is 450, x is this value. 500.5 minus 450 over 21.21. That is 50.5. 50.5 over 50.5 over 21.21. 21.21. 50.5 divided by 21.21. So then up to 2 decimals, 2.38. 2.38. So relevant Z value is 2.38. Now refer your table 2.38. Table equivalent 2.38. It is your white color area. Then make a 2.38. Refer the table.
I think it is 4913. 0.4913. 4913. So 500.5 area right to x is equal 500.5 gave area right to z is equal 2.38. How we get that area? 0.5 minus 0.4913. 0.5 minus 4913. Probability is 0.0087. 0.5 minus 0087. 8.7 to 10 to the power minus 3 can 0.0087. Now this is your answer. Probability that more than 500 orders is 0.0087 as a percentage 0.87%. 0.87%. Both answers are correct. Both answers correct. Have you got this answer? 0087. Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Yes. Yes. And got the answer? Yes, madam. We got the answer. Yes. Hari. Right. This is the more than 500 orders. Then similar method. Anyone who are not getting answer, copying down. Then others start the second question. Devanika Balanda. Right, I think. Next one, same technique. Less than 350 orders on a particular day. Less than 350 orders on a particular day. Mameka makandada? Liyagattada? Okay. Okay, right. Then less than 350 orders. Same technique. Less than 350 orders. Question number 2 answer. Question number 2 answer. Less than 350 orders. Second answer, less than 350 orders per day. Less than 350. X less than 350. Again, 350 less than or equal again 349, 48, 47 like that. So make them with equal sign. So this is equal X less than or equal 349. Less than or equal 349. Less than or equal 349. 349 volt adu. So what is 349? 349 is 349.5 at 0.5 to 300 less than or equal 349.5. 349.5. So at 0.5. So this is according to our continuity correction. X less than or equal 349.5. 349.5. Right. So draw your diagram. 450 is your midpoint.
450 is your midpoint. 450. 349.5 somewhere here on left edge. Make x. Make x. Then you know negative. So then convert them into the standard normal mode. Zero left edge. So Z is equal x minus mu over sigma. Z is equal x minus mu over sigma. X is 349.5. Make a maru karande pa mu is 450. The sigma is 21.21. 21.21. එතකොට එනවා 100.5 minus 100.5 minus 100.5 over 21.21. 21.21. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන? 100.5 over 21.21. 100.5. So then you have that answer with 4.74 minus 4.74. ඒක එවිදියට ලියන්න කමක් නැහැ. Minus 4.74. What is your Z value? Minus 4.74. මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා මෙතන. Minus 4.74. So but your table, the minus 4.74 is not available. Samani your tables they have given up to 3.5 or 3. මොකද ඒ වෙලාවට කිට්ටු වෙනකොට so then your Z value is closer to 3 or 3.5. So then that is 0.49999 වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ 1/2 of a distribution is 0.5. සාමාන්‍ය normal distribution එකේ කාර්යයක් 0.5යි. මේක හරියටම exactly 0.5 at මේ පැත්තේ minus infinity අර පැත්තෙන් plus infinity. But your Z value is closer to 3 or 3.5. සාමාන්‍යයෙන් 3.5 වගේ පහු වෙනකොට මේක like 0.499 වගේ එකක් එන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ table එකේ බැලුවොත් එහෙම they want to so you look at your table as Z is equal 3 or 3.5. It is very close a value to 0.5. But the 4.74 Z is equal 4 කියලා tables වල ඇත්තෙත් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි when you once it closer to 0.3 or 3.5 it is like 0.49999 වගේ වෙනවා. එතකොට ඒ හින්දා මේ 4 කියන values ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ හින්දා මේක නිකන් දාන්න exactly. So then there is no the exact value about that 0.4999 වගේ දාන්න. එතෙන්ට දාන්න 0.4999 වගේ එකක්. මොකද මේක අපිට හරියටම ගන්න බැරි හින්දා. So it is not available in your table. හැම වෙලේම 3ට වඩා වැඩි අගයක් ආවොත් table එකේ නැති අගයක් ආවොත් එහෙම so then you just assume that it is as 4999 වගේ ගන්න. 0.4999 වගේ ගන්න. අරගෙන so then you just write your normal way. Say P x less than or equal 349.5 is equal area left to x is equal 349.5 area left to Z is equal minus 4.74, that is 0.5 minus 0.4999. So that is very small probability 0001. Or sometimes 0 kila liver kamakna. 0 kila liver kamakna. Mukada average per day is become practically hitan. Average per day is 450. Samanyen dawasakata orders RC50 kenawa නම් 350කට විතර අඩු ගාණක් එන්නේ නැහැ නේද? එහෙම වෙන්නේ නිකන් මොකක් හරි ස්පෙෂල් රීසන් එකක් වගේ තිබ්බොත් ඇරෙන්න ඒ දවසේ මොනවා හරි විශේෂ හේතුවක් නැත්නම් ඇවරේජ් එක 450 වුණොත් දවසකට එන ඕඩර්ස් ගාන 450 වුණොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඒකට ආසන්න ගාණක් නිසා ඒ කියන්නේ 400 එහෙම නැත්නම් 400 ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම 400 410 ඒ වගේ ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. මෙච්චර අඩු ගාණක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි ස්පෙෂල් රීසන් එකක් තිබුණොත් විතරයි.
in the make a very small probability make on 0 කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ මෙතන -0.5 කියලා අරගෙන. මොකද ඒකේ table එකේ නැති හින්දා. අතන මේ වගේ ගණන් this part is impractical. මේ ගාන ටිකක් ප්‍රායෝගික මදි. මේ වගේ වෙන්නේ උනාට එහෙම එකක් ආවොත් අපි මෙන්න මේ විදිහට උත්තරේ ලියන්නේ. You just take the value of z value is like greater than 3.5. It is not available in your table. So you assume that your area is like 4,999. 4,999.4999. දශම පාට ඉතාම ආසන්නයි කියලා අරගෙන with very small probability or make them as 0. 0 කියලා ලියනට හොඳයි මේ විදිහේ තියෙන එක. So then maybe a special reason. ඒ වගේ අඩු වෙන්නේ average එක 450 වුණොත් ඒ කියන්නේ නිකන් අපි ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි පැක් කරනවා කිලෝ එකේ පැකට් එකක්. කිරිපිටි පැකට් එකක් කිලෝ එකේ පැකට් එකක් අපි කිරිපිටි. එතකොට ඔක කිලෝ එක කියන එක 1 kilo 0.000 වලට අපිට පැක් කරන්න බෑ in practically. හරියටම මැෂින් එකකින් පැක් කළාත් අපි අතින් පැක් කළාත් 1.0.0ට පැක් කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා 3 times of standard deviation. Standard deviation එක වගේ 3 ගුණයක්. මේ Z 3යි කියන්නේ ඒකයි. වගේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපි කිලෝ එකයි අපි කියන ග්‍රෑම් 1000යි ග්‍රෑම් 20ක් විතර වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ග්‍රෑම් 20ක් විතර අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක දැනෙන්නේ අපිට කිලෝ එකේ පැකට් එකක් තියෙනකොට. හැබැයි ග්‍රෑම් 200ක් විතර අඩු වුණොත් තේරෙන්නේ නැද්ද? අනිවාර්යෙන් තේරෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ එහෙම වුණොත් මිනිස්සු ගන්නේ නැහැ. වැඩි වුණොත් සද්ද නැතුව ගන්නේ. හැබැයි අඩු වුණොත් ගන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ මේක යන වෙන්න පුළුවන් රේන්ජ් එක මේ ඉම්පොසිබල් එකක්. ඒකයි. ඒක මෙන්න මේ උත්තරේ තමයි එන්නේ. කවුරු හැදුවද ඒ ගන්න එහෙම? නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක විතුරු කළාද? හැදුවද ඒක? Now this is the special reason impractical. 501 ඒක හරි. 450. So then it is like 50 orders more than that. ඒ පළවෙනි එක හරි. මේක 100ක් විතර අඩු වෙන්න special reason එකක් තියෙන්න ඕනේ. So then such probability is like very small value. It is impractical. සාමාන්‍යයෙන් අර වෙන්න පුළුවන් range එකක් තියෙනවා. That is 3 times of standard deviation. That's why ඒක තමයි අපේ normalize කරලා තියෙන්නේ 3 අගයට 3 times of standard deviation. Quality control වල ඒක තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට නෑ මම හිතන්නේ quality control කියන පාඩම. ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ උත්තරේ දාගන්න ඒක. Anyone who did this? කවුරු හරි හැදුවද ඒ ගන්න? නැත්නම් ඉතුරු කළා? හැදුවද ගන්න? මේ ලියන්න. ඉතුරු කරා මැඩම්. ඉතුරු කරා මැඩම් මේක. ඔය ඉතුරු කරානේ. ඒක එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඒකයි ඒ වෙන්නේ නිකන් ප්‍රායෝගිකව හිතන්නකෝ. average එක 450 වුණොත් තව 100ක් විතර අඩු වෙනවා. කියන්නේ එහෙම වෙන්න මොකක් හරි විශේෂ හේතුවක් තිබ්බොත් විතරයිනේ. සාමාන්‍ය average එක 450 නම් 350ක් විතර වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම වෙන්න මොකක් හරි විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒතර very small probability. ඒකයි. standard deviation එක 3 පන්නනකොට ඒක impractical. That is very impractical. Anyhow මෙහෙම ලියන්නේ. මේ වගේ ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ. කරන්න දෙයක් නැහැ අපිට ගාන වෙනස් කරන්න බෑනේ. ඔක 380 වගේ තිබ්බනම් අපිට උත්තරයක් ගන්න තිබුණා. ඔක මම කියපු විදිහටම ලියා ගන්න ආයෙත් ගානක් ආවත් ওই විදිහටම හදන්න. 3 එක පැන්නොත් එහෙම ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක ඒක ඉම්ප්‍රැක්ටිකල් සාමාන්‍යයෙන්.
Have you finished it? ලියාගත්තද ඒක? එතකොට ඊට පස්සේ තියෙන question number 6, 7 and 8. Question number 6, 7 and 8 කියන්නේ අපේ ඊළඟ next lesson එකේ තියෙන එක. ඒ කියන්නේ ඔය theory එකට reach වෙන්න අපිට ගොඩාක් තව මේ theory parts මේ පහු කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මේ ගණන් තුන හදලා තියෙනවා. ඒක මම board එකේ දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හදාගන්න. ඒකට කලින් මම පොඩ්ඩක් පොඩි summary එකක් කියන්නම් මේකේ අහන්නේ මොකක්ද කියන එක. මේක තමයි මම ඊළඟට පටන් ගන්න ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. Next lesson before your CAT exam. So hypothesis testing and confidence intervals කියන එක. ඒකෙන් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේ ගානට එන theory එක අහන්න වෙතෙන්න අපි ගොඩක් ඒවා පහු කරන්න ඕනේ. අපිට එච්චර time එකක් තිබුණේ නැහැ assignment එක මේ තියෙන මේ ඔක්කොම ගණන් වලට තියෙන theory ටික කරගන්න තරම්. හැබැයි මම දැන් ඊළඟට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ lesson එක. ඒ කියන්නේ sampling theory කියන ඒ කියන්නේ අමාරුම lesson එකක් මේකේ තියෙන. ඒකේ තියෙන එකක් මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ දීලා තියෙනවා a financial officer for a company wants to estimate the percent of accounts receivable that are more than 30 days overdue. He surveys 500 accounts and finds that 300 are more than 30 days overdue. The computer 95 confidence interval for the percent of accounts receivable more than මෙතන මේ 30 more than 30 days due වෙච්ච accounts ගාන 500ක් check කරපුවාම average එක 300ක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට දැන් හැම account එකේම 30 days overdue වෙච්ච එක කියන්නේ that is a large population. සමහර වෙලාවට අපේ populations තියෙනවා. ලොකු populations අපිට ඒවත් එක්ක deal කරන්න බෑ. මේ වගේම තවත් සමහර නෑ උදාහරණයක් example එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම there you so assume that you have an electric bulb manufacturing company. විදුලි බබළු නිෂ්පාදනය කරන කම්පැනියක් තියෙනවා. So then average lifetime of your electric bulbs is like say 2000 hours. එතකොට මේ electric bulb එක average lifetime එක සාමාන්‍යයෙන් 2000 වෙන්න තමයි ඔයගොල්ලෝ bulb හදන්නේ. ඒක තමයි 2000. එතකොට මිනිස්සු අතර තියෙනවා මතයක් 2000 lifetime එක 2000 කියලා පැය වලින් බැන්නේ නැතුව මිනිස්සු දන්නවා bulb එක ගෙනාපුවාම පාවිච්චි කරපුවාම ඒක කොච්චර කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. You are making with batches. එතකොට අපි batches හදන්නේ. Let's say your batch contains with 100,000 bulbs. එක batch එකක අපි 100,000 bulbs හදනවා. එතකොට අපි new batch එකක් දාන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ market එකට. So we must see whether the average lifetime is still in 2000. අපි දැන් ඔය machine වලින් හදන්නේ. එතකොට there are a lot of the errors මොනවා හරි තියෙනවා machines වල. සමහර වෙලාවට machine errors වෙලා මේක හරියටම 2000 වලට තියනවද නැද්ද කියලා අපිට confirm කරගන්න බෑ. කොහොමද අපි confirm කරන්නේ? You have to use the bulb. එතකොට අපි bulb එක පත්තු කරලම බලන්න ඕනේ මේකේ 2000 විදියට මේ batch එකේ තියෙන bulb තියෙනවා කියලා. batch එකේම තියෙන bulb ටික අපි පත්තු කරොත් එහෙම අපිට market එකට දාන්න විදියක් නැහැ. ඒ හින්දා so then we just take a small sample. අපි පොඩි sample එකක් ගන්නවා production එකේ. So then we just take only 100 bulbs and then we check the lifetime of that. ඒකේ බලලා අපේ bulb C අපේ lifetime එක 2000 නම් around 2000 නම් අපිට පුළුවන් මේ batch එක market එකට දාන්න. එහෙම නොවුනොත් එහෙම අපි මේ batch එක reject කරනවා. එතකොට so what will happen? Dealing with populations is not easy. සමහර වෙලාවට අපේ population එකක් එක්ක deal කරන්න බෑ. දැන් මේ population එකේ මම ඔය කියපු example එකේ මොකද වෙන්නේ? අපේ මේ items destroy වෙනවා check කරන්න ගියාම. electric bulb වගේ ඒවා
ඒතර තව සමහරවිට rubber bands යකඩ කම්බි අන්න ඒ වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම check කරන්න ගියොත් මේකේ strongness එක ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම check කරලා බලනකොට ඒ item එක විනාශ වෙනවා. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන එකම වේ තමයි so we have to take a small sample එකක් අරගෙන අපි ඒක test කරලා so we decide what about our population. මෙතන මේ කියන්නේ 99% confidence interval කියන්නේ sample එකේ average එක මේකේ කොච්චරක්ද කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙමනම් population average එක මොන අගයන් දෙකක් අතර වෙන්න ඕනද කියලා අපිට calculate කරන්න පුළුවන් through probability. probability එකෙන් අපිට අපි ඉගෙනගෙන තියෙන theories වලින් හරියටම අපි ගත්තොත් එහෙම average lifetime එක 2000 නම් අපේ sample එකේ average lifetime එක අපි හිතමුකෝ 2010 hours කියලා 2010 hours නම් අපේ population එක මොන අගයන් දෙකක් අතර තියෙනවද කියලා අපිට හරියටම exact values දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ the theory through probability වලින් අපි ගන්න theory එකකින්. අන්න ඒකට තමයි confidence intervals කියන්නේ. මේ ගණන් දෙකම තියෙන්නේ confidence intervals වලින්. මම මේ කියපු විදිහට මේක ලියා ගන්න. මේක මම ඊළඟ theory එක අපේ next theory. මම after the assignment the next classes ඊළඟ classes I'm going to start that on Tuesday ඉඳලා කරනවා. එතකොට එන්නේ මේ confidence intervals. දැනට අපි ඒක ලියා ගමු. ඒ ගණන් තුනේ තියෙන theory එක. මම මේ දාලා තියෙන විදිහටම board එකේ දාගන්න ලියා ගන්න මේ ගණන් තුන. මේ දීලා තියෙන question number 6 7 and 8. දැනට ඔහම හදා ගන්න. මොකද මේක උගන්වන්න ගියා නම් ඔයගලන්ට තව මාසයක් විතර ඕනේ. නැතුව ඔයගලන්ට ඉක්මනට උගන්වලා මේක තේරුම් ගන්නත් අමාරුයි. ටිකක් වෙලා ඕන නිසා තමයි මම මේ ගණන් තුන එහෙම තිබ්බේ. ඒ ගණන් තුන හදා ගන්න. අවුලක් නෑ නේද ඒක? මම දාපු විදිහටම හදා ගන්න. හරිද? ගණන් තුන question number 6 7 and 8. මගේ ඊළඟ පාඩම මේක. ඒකට මේ theory එකට එන්න ගොඩාක් ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා. ඒ ගණන් ටික ලියා ගන්න මේ විදිහටම. question number 6. question number 6. question number 5. question number 6. 95% confidence interval. 95% confidence interval. ඒක ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන් අහන්න කැමති ඔයගොල්ලෝ මේ ටික කරාද යුනිවර්සිටි එකේ confidence intervals and hypothesis testing කරාද යුනිවර්සිටි එකේ කරාද ඒ පාඩම කරාද නිකන් මතකවත් නැද්ද ඔයගොල්ලෝ කරා මැඩම් කරා ගියේ නැද්ද කරා තේරුන්නේ නැද්ද no we did it yeah so then do you have any idea about that yes so can understand or not මොකක් හරි තේරුන්නේ නැද්ද somewhat is okay somewhat is okay right so then there is a big theory behind them ලොකු theory එකක් තියෙනවා මේක පිටිපස්සේ ඒක කරන්න ඕනේ so then we have to do it from very beginning so that's why I just decided to do it and the hypothesis testing and all so then no worries about that කමන්න නැහැ නේද ඒක ඒ හින්දා so I'll write all steps and everything so you just copy it down අපි දැනට ඒක කරමු so after the assignment I'm going to start that lesson මම ඊළඟට ඒ පාඩම තමයි පටන් ගන්න so before your CAT exam I just complete them right so that is 95% confidence interval 95% confidence interval now this is confidence interval about the population proportion question number 6 interval so there is a formula now this is about the proportion out of 500 so then he surveys 500 accounts and finds out 300 are more than 30 days overdue so then that is a proportion so then you have a formula that is the population proportion proportion normally we denoted as pi is equal sample proportion p plus o minus
So then Z is one normal distribution value into Excuse P me, madam. into 1 minus P over N square root. Miss, When we make a formula like that. Now this is Excuse me. the sample proportion is given. How we decide the population proportion? madam. Sample proportion එක දුන්නාම population proportion එක decide Excuse me, madam. Board එක පැහැදිලි නෑ. 95% confidence. madam මේ board එක clear නෑ. The sample proportion is so 500 from 500 in the accounts 300 are 30 days overdue. So simple madam. thing is Miss, excuse Yes, me, madam. board එක yes, clear නෑ. and Board එක clear නෑ. මොකද්ද? Board එක clear නෑ. يعني blur වෙලා වගේ. board එක clear නැද්ද? ඔව් නේද? චුට්ටක් ඉන්න. විනාඩියක් දෙන්න මට. පොඩක් ඉන්න. මම දන්නේ ඇයි ඒ කියලා නේද? madam මේ network පුතේ. අර signal low කියලා තියෙනවා. මේ board එක පොඩක් මේකේ clear නැහැ මට හදලා දෙන්න. ඔව් අනේ එන්නකෝ. Give me one. Then clear the balance. Can you see the board? Is it clear now? madam ළමයි, connection board එකේ එක එකක් clear වගේ ද? madam. madam ගේ connection එකේ Ah, එකක් madam. වගේ. Connection එකක් නේ. ඔව් මං හිතන්නේ ඔයිට වැඩිය හොඳට clear තිබ්බා. එහෙනම් එන් කළ wifi ඔෆ් කරලා live join වෙනවා. පොඩකින් මම wifi ආයි on කරලා off කරන්න. පොඩකින් Okay madam.